Rosemary Beddings tukuleetedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga rubisi ngadde Namuŋŋoona, oba otusange Nankulabye ku branch yaffe empya okuliraana Cheza Hotel. Tukuleetedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neti mu buli size, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 0701 77 59 71 oba otusange ku branches zaffe ez'enjawulo e Kasubi ne Nankulabye, ate nga tuderivaringa Rosemary Beddings, your home of comfort. Fe aba Rosemary Kusema official yonna gye musinzira okubanga ate mutulaba, twagala kubabuuzaako amakyago olunaku olwaleero. Mwasuze mutya? How are you doing? Mwebale yonna gye mutuusizzaako engalo sofa bukyanga obudde bwakedde, ate mmwe abatannatandika ne tubagamba nti please start before it is late. Yes, tubaaniriza mu broadcast yaffe endala wano Kusema official, era nga olunaku olwaleero mu byafaayo bya Parliament ya Uganda tugamba nti akaseera kagenda kabe kubeera kaakaanayo cyane. Bw'obaddeko mu byobufuzi bya Uganda okumala ebbanga, you can recall events ezaagala okufeefaananyiza olunaku olwaleero. Abakulu mu myaka ekiseera ky'ekisanja 25 musobola okubanga mujjukira bulungi nga President Dr. Museveni ayagala okubeera nga ate ajjawo ebisanja okusobola okubeera nga ate afuna oluwenda wasobola okuddamu ne yeesimbirawo akaseera ako mukajjukira. Ejjera katogikwatako muyinza okubeera nga mugijjukira. Producer waka video ako kenkuwadde togikwatako, eyo yo si yadda nnyo y'emabega wa 2018. President Dr. Museveni n'ekibiina kya National Resistance Movement bwe baali baagala okubeera nga ate bajjawo ekkomo ku myaka egy'omukulembeze w'eggwanga, tuve ku myaka 7 tweyongereyo ng'omukulembeze asobola okwesimbawo nga tetufudde ku myaka emeka gy'alina. Olunaku olwo lufaananira ddala n'olunaku olwaleero. Tegedde bulungi? Olunaku olwaleero osobola odugeraageranya ne ku lunaku olufaananira ddala nga lwe twakavaamu emabega kaawo, era ng'olunaku olwo lwali lwa coffee bill. Olunaku olwo era lugenda kufaanaganirako ddala olunaku olwaleero, olunaku lwa UPDF Amendment Act ey'omwaka 2025. Parliament bwe twali mutogikwatako, Parliament Speaker by then yali Speaker Kadaga, era nga ndowooza yezimu ku nsasagge mu mulembe guno, z'otasobola kwerabira ezaali zibaddewo bwe twalaba ababaka ba Parliament naddala abaali ku ludda oluvuganya gavumenti nga bavuddeyo okugezaako okulwanisa etteeka eryali ligenda okuyisibwa, wadde nga okulwana kwabwe tekulina kirungi kya nnyo kye kwataasa, era twagenda okumaliriza nga emyaka egy'essalira egyali ku myaka 7 giggiddwawo. Essaawa zino Katonda yasobola okubeera nga ate ajjawo omukulembeze si myaka. Mbaaniriza basoni bannyabo olunaku olwaleero. Eno Kusema official, ebintu ebyenjawulo biyinza okwongera okukyuka, ebintu ebyenjawulo bisongola okusigala nga bwe biri. Olunaku olwaleero amaaso gaffe galina kubeera ku ma TV ag'enjawulo, amatu gaffe galina kubeera ku radios ez'enjawulo, emikutu nga gino egya Kusema official okusobola okwetegerereza ddala ebintu gye bigenda okuba nga bitambulira, gye bigenda okubeera nga biggweera.
tulina amabago abiri agali ku floor. Ebbago erisooka lyerimanyiddwa nga UPDF Amendment Act. Erino lyakola omwaka 2005 wabula lyagala kukolebwamu nnongoosereza olwo lifuuse UPDF Amendment Act 2025. Etteeka eryo bw'oliwa obudde n'olitunuulira lirina ebirungi bingi. For example, mummwe mwe muva abakuumaddembe abagenda ne baweereza eggwanga mu kitongole eky'ebyokwerinda ekya UPDF. Wabula abamu ku bo bafuna obuzibu nga bali ku mirimu. Abamu ku bo bamala okukola emirimu gyabwe ne bawummula. Wabula engeri gye balina okufunamu ensako zaabwe n'okuliririrwa singa babafunye ebizibu terikiriya sinakindi bagenda eri ewa bulijjo naffe gye tujja pension ewaffe. Olaba gwe yakolanga okukadde bukutawaanyanga pressure ho yakutawaanya gwe weetaaga okufuna ssente z'omu budde naye ate omusirikale nga bayinza n'okuba bamukuwa ekikompala ne bamukutulako okugulu. Mu bbago lino erya UPDF Act 2029 ery'ennongoosereza ligenda kwongera okulambika ku ngeri omusirikale abadde serving gy'asobola okubeera nga ate aliririrwamu. Kyendowooza nti ekyo nno kirungi era abo abaweereza mu magye bandyagadde kitereezebwe basobole okuba nga bafuna ensako zaabwe mu budde. Wabula kalumanywera olunaku lwe Ssebanyabandaba agenda kutambulira ku kawaayiro kali namba 35 wemba njerabidde. I can stand to be corrected. Era nga mu kawaayiro ako mwe muli ekirowoozo ekikukwata abantu ba bulijjo abatasi serving mu magye okutwalibwa mu kkooti z'amagye okusobola okuwozesebwa singa baba bakoze emisango egirina akakwate n'amagye. Era ngaawo abantu ba bulijjo tusinze okusimba essira era nga tugamba ababaka baffe aba Parliamentary basazeewo batuweeyo oba bagenda kututaasa. Etteeka lino liyitira wakati mu kusoomoozebwa nti ebirungi bingi ebisobola okuba nga bijjidde mu tteeka lino, wabula ate mulimu n'ebyo ebirowoozebwa nti biyinza okuba tebireeteddwa mu mutima mulungi naddala eri abo bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Ebyo birowoozo byabo abakuba tooki mu tteeka lino. Etteeka lino lizze wakati mu tuyinza okuyita okukolima nga bannabyabufuzi bangi balabula bannabyabufuzi abali ku ludda olwagira gavumenti nti amateeka mugayisa naye tomanya olunaku lusobola okukya lumu nga naawe etteeka litukutte ne bakwata kariwind ne bakakuba ne bagwa ku Right Honorable Amama Mbabazi oyo nga yali mpajiru Sseddugge mu kuyisa etteeka lya Public Management Order Bill. Era ng'etteeka eryo lyali lyakulambika engeri abantu gye basobola okukuŋŋaaniramu awantu awamu. Mbabazi yalireeta nga ayagala kuziyiza abantu bayinza okwagala okukuŋŋaana nga baagala kwekalakaasa sinakindi okwogera ebintu ebiyinza okubanga tebiri mu favor ya gavumenti. Wabula waayitawo akaseera mpawe kaaga Right Honorable Mama Mbabazi naye Katonda n'amuwa okubikkulira ng'alaba eggwanga lino Uganda asobola okuba nga alikwatamu era alina ebintu bingi byasobola okulikolera. Munnange atambula we mbaseerabidde yali ku lugendo olwali lumutwala Embaale. Etteeka lyerimu yali assistant IGP ebiseera yali assistant IGP essaawa zino nga mugenzi Kaweesi mwe yamukwatira n'amugamba Honorable anti mu tteeka tokkirizibwa kutambula. N'ababitambuzaako ne babizza emabega abamu bakomezzaawo omugenzi Grace ibingira seerabira era y'omu ku abo abantu amateeka ge baaleeta
begakwata. Ebyo nno abantu abamu babireetera mutima oguyinza okugamba nti bakolima, wabula abamu oyinza okugamba nti babireeta okujjukiza abo abagenda mu maaso okubeera nga basindiikiriza etteeka lino okujja okubajjukiza nti nno etteeka okujja lijja, naye twongere okwetegereza lwaki lijja, lireetebwa mu mutima ki. Awo tugenda okutambulira olunaku olwaleero. Tugenze okukola broadcast eno nga Parliamentary ababaka okuva mu bitundu ebyenjawulo, okuva mu bibiina ebyenjawulo bamaze dda okuba nga ate beesomboola baatuuse dda ku kizimbe ekikulu ssetteesezo w'eggwanga Parliament. Era ng'awo ebirowoozo we bigenda okuyisiŋŋanyiza, kirowoozo ku kirowoozo, ripooti ku ripooti. Kaakati no munange ebbago lino oluvannyuma lw'okusomebwa omulundi ogwasookera ddala era nga lyasomebwa minisita w'ebyokwerinda Jacob Oboth era nga yali awerekeddwako Anthony General Kiryowa Kiwanuka, lyasindikibwa mu bukiiko bubiri. Obukiiko obwo ne butandika eddimu ery'okufuna ebirowoozo okuva mu groups ez'enjawulo era ekyo bakikoze mu bbanga libadde lya nnaku 5. Of course ababirabira wala bagamba nti naye etteeka lino nga sipiidi kwe liddukidde ya waggulu nga lipapisiddwa. Naye akulembera Parliament ya Uganda era nga ye Speaker wa Parliament, Right Honorable Anita Among Magugo yagamba nti etteeka lino litaka okuba nga liyisibwa mangu liveewo, tubeere nga tweyongerayo ate tubeeko ebyo tugenda okuba nga tukola. Kati olunaku olwaleero tugenda kusuubira reading gye tugenda okuyita ey'okubiri, ebirowoozo bye tulowooza ebinaaba byongeddwa mu ebyo ebyasomebwa mu lundi ogwasooka. Then ababaka ba Parliament ab'enjawulo bajja kusobola okuba nga bawa ebirowoozo byabwe ku tteeka eryo tudde awasinga okubeera awalungi bwe tugambira nti I vote aye oba I vote no. Kusema official wano nno tugenda okutambulira olunaku olwaleero. Ekyo ekifaananyi kiri butereevu okuva mu Parliament y'eggwanga. Ababaka ba Parliament ab'enjawulo abaatuuse dda, abamu bakyali mu lobby balya ku byakulya, abalala bakyagenda mu maaso n'okubikkula saako n'okutakula obwongo okulaba we tuba nga tuli baakuyisaawo tteeka lino tuyinza kuyita mu tteeka ki. N'abo abafunyidde okubeera ng'ate balirwanisa bagamba nti nno tuyinza kuyita mu kawaayiro ki okulaba nga etteeka lino teriyita. Nenywa kacaayi muganda w'amazzi. Bugenze okukya olunaku olwaleero. Olunaku olwa Saturday Sunday banaffe ab'opposition baavaayo nga balina kye tuyinza okugamba nti balina mixed feelings ku kiki ekituufu ekyokukola naddala mu kaseera kano. Munnanga ndaba ku Ssenyonyi official Parliament etulamu ababaka 529 naye nga bw'otunula ku muwendo ogwo oluuyi oluvuganya gavumenti teruweeziteezaako n'ababaka abawo tebasoba mu 1,000 kubanga ekibiina kya National Unity Platform kinako ababaka 56, bannaffe aba UPC balina ababaka 10, bannaffe aba DP balina 9, bannaffe aba FDC balina 3. So bw'ogattagatta ebibala ebyo ndoza tulina ababaka nga 100 okuva ku ludda oluvuganya gavumenti. Bw'oyawulako ne ba independents abali mu 60, ekibiina kya NRM kibeera mu babaka 3+. Era ng'ababaka abo baweza ettundutundu eryetaagisa okuyisa ebbago lyonna bwe liba lireeteddwa ku floor ya Parliament. Ekyo nno kyekyabagula abantu ab'enjawulo ne bagamba kiki ekituleeta ku floor ya Parliament. Ababaka baffe ab'opposition kiki ekibatwala mu Parliament gye mumanyi nti temusobola kuwangula. Nga babuuza ababaka ba Parliament kiki ekibaleeta ku floor ya Parliament
nga mukimanyi temugenda kuwangula nti era yoko kabedi nkwate ku ssimu eno simu official tugenda mu maaso abantu babuuza Joel Ssenyonyi kiki ekikutwala ku floor ya Parliament nga togenda kuwangula mpa bedi. Okyali ku same official kwe tukyagenda ddala mu maaso okubeera nga tutambula mbadde nkutegeeza nti oluvannyuma lw'omuwendo gw'ababaka ba Parliament naddala abali ku ludda oluvuganya gavumenti okubeera nga batono, abantu ab'enjawulo ssaako n'abawagizi n'abalabira ensonga ebbali babadde babuuza aduumira oludda oluvuganya gavumenti nti nsonga ki eyinza okutwala ku floor ya Parliament. Kiki ekikutwala mu mupiira ng'okimanyi oli mulema ng'ate bw'ogenda okuzannya nabo balamu. Kibuuzo bw'okiwulira kiwulikika ng'ekyamagezi, sinakindi kyamagezi. Ekibuuzo kiki aba opposition kibasobola okukola essaawa zino nga NRM bafunvuyidde n'omumwa gwa wansi bagulumye baagala etteeka liyite. Nkuzzaako mabega. Olunaku olw'ejjo Chief Whip wa gavumenti Dennis Hamson Obua yayise caucus ya NRM bukubirire mu State House era ng'ensonga yabadde ebaleese ge mateeka gano abiri okulaba engeri ebintu gye birina okuba nga bitambulamu. Ku kiwandiiko kye tutunuddeko, Hamson yabadde ayita omulamu n'omulwadde, omulema n'omulamu, ali e Kampala n'atali Kampala bonna babadde balina okwetaba mu lukuŋŋaana luno mu buliwo nga tolina kutuma. Ebiseera bisinga ekibiina kya National Resistance Movement bwe kiyita caucus ezo bavaayo n'okusalawo kumu era nga ababaka balina okuvaayo nga boogeredde olulimi lumu. Twali tukirabyeko mu tteeka nga tuyisa etteeka lya togikwatako. Omubaka omukyala by then ow'Empigi Sarah Nakawunde Timulanda yagaana ogikwatako. Muyanja Ssenyonga yagaana ogikwatako. Ebyo nno byali byakuyigira ekibiina kya National Resistance Movement. Kitegeeza tusobola okuleeta etteeka singa tetubaleeta mu caucus ne tubakalaatira basobola okutuvaamu. Kyovera kati abasajja babayita ng'okutuula tekunnabaawo ne babafalaasira nti okutuula tugenda kutuula naye geza olonde nno ono atuwulira kakati munange nga mmaze okuzzaayo waliwo embadde wajjo Ssenyonyi nga nkulaze background tekibiina kya National Resistance Movement bamaze dda okuba nga balayira nga bagamba nti ekijja kakijje. Amateeka gano galina okuyita aba opposition ddala kiki kye bayinza okukola okutaasa etteeka lino obutayita. Mu lukuŋŋaana lw'abamule bwe baakubye olunaku olw'eggulo, Joel Ssenyonyi ng'ali n'ababaka oludda oluvuganya gavumenti nga batudde. Olukiiko lw'enjogerako lwavuze essaawa zaabadde 3 wazindaba. Bamaze essaawa 3 wazindaba nga bagenda mu maaso okubeera nga batabukula obwongo bagamba tuyinza kukola ki? Tuyinza kuyitawo tutya wano olunaku lugenda kubeera lwa nkya lwe tuyita olwa sale. Biki ebyavudde mu lukiiko? Joel bisekezi.
Ssenyonyi ng'atuuzizza ababaka b'opposition ne batwala essaawa 3 nga boogera biki ebyavudde mu lutuula. Baasazeewo ki? Bagenda okutuula mu lukiiko olwo ng'ekibinja ky'ababaka ekimu kigamba nti nedda, tetugenda ku fulo ya paalamenti. Bwe tugenda ku fulo ya paalamenti jjukira abasajja olwedde batusinga obungi. Kitegeeza nti tujja kuba tusazeewo okugenda mu kisaawe abasajja batusale nga bwe baagala, bamale bagende beewaane bagambe nti mutulabe ffe ba senior player, tubasaze n'obwomunda ne bulabika. Tubalekere omupiira gwabwe baguzannye nga be battiimu engenyi ate nga be battiimu enki ezikyadde. Kigende mu byafaayo nti netteeka lino bwe lyayita oludda oluvuganya gavumenti terwaliwo. Wabula n'ekyo nakyo kireeta ebibuuzo. Kinajjukirwako munajjukira ng'akyali leader nga nina bwino ng'akyali leader of opposition Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba yavaayo n'agamba lwaki tusigala nga tutuula mu paalamenti eno ng'abantu baffe abaakwatibwa mu kulonda tebannateebwa. Bw'atyo Oweekitiibwa Mpuuga mu makooti munaamujjukira n'ababaka abalala baavaayo ne batuula ne ku mataala ga paalamenti ne bagamba ati sika tutuule wano omusana gutwokye okusinga okugenda munda, ffe tutuule eyo tweyagale tudde mu kujooga ng'abaana abe baasibira ebyobufuzi tebannakwatibwa. Naye tekinajjukirwa nti bannabyabufuzi naddala abo abaali bava mu kibiina ekya FDC essaawa zino ey'ennajje nankumbi abamu sinakindi bonna gundi zanzinzo oba tezijjukira bulungi baasigalayo. Bwe batyo ekifaananyi kye baali baagala ekyokulaga oluuyi oluvuganya gavumenti nga lukalu ne kitavaayo bulungi. Ekibuuzo, singa twatuuse wali ne tugamba nti ffenna tetujja, bonna baabadde tebagenda kujja. UPDF Amendment Bill mwaka 2025 yasooka kukolebwa mwaka 2005. Essaawa zino tuli mu nnongoosereza nga gavumenti egamba nti wandibaddewo ennongoosereza ku bintu ebimu okusobola okutereeza mu nzirukanya y'amagye. Munnange mbadde nkyagenda mu maaso okubeera nga nti nkusigira ekifaananyi nga nkutegeeza nti nno twagenza okugenda mu miitingi ng'abantu kituufu balina ebirowoozo byabwe nga waliwo abagamba nti nedda tetugwanidde kugenda mu miitingi eyo kubanga abasajja tugenda kubanga tubawadde kye tuyise tutya legitimization. We are going to legitimize whatever is going to happen tomorrow. Baabadde ku luuyi lumu, ababadde ku luuyi olulala nga bagamba it is okay. Ekibuuzo, bwe tutagenda ku fulo ya paalamenti kyekyobuzira kye tusobola okukola? Okakasa abantu baffe abaatulonda banaabeera basanyufu nga omubaka we yakulonda gwe Wadanku Nnyingi ow'Ekyaddondo North owa Kyaddondo East banaabeera basanyufu nga tebakulabyeko. Ngamba gwe Elias Luyimba Zinnalukoola nga n'abamu ku bo tebannawona batambuza bawenyeggera banaabeera basanyufu nga bakulaba oyogeza birimi naye nga ku fulo ya paalamenti toliiko. Baasonze ku mubaka ow'Ekakuuto Geoffrey Lutaaya walayo oli Messi ne bamugamba kinaalabika kitya nga n'ekkubo eryakyapa kasensero sikkole. Ebimu ku bintu ebikyakuyimusizza n'ojja ku fulo ya paalamenti n'oyogera n'olaajana minisita wa Lords naye nga wali otegeeza wa Works and Transportation. Kyamakulu kyamagezi okudduka obuddusi ne tussaako kakola tondeka nyuma ne tuleka abasajja bo ne bayisa etteeka nga bwe baagala kubanga omuwendo gw'abantu gwe balina gubamala bulungi okusobola okuyisa etteeka lino nga bwe liri. Awo emituni gitandika okubatakula.
Side eri bagamba nti nedda banna, let's not legitimize whatever it's going to happen. Let's not legitimize the process. Tubaziririre ekintu kyabwe, kibatuulire, kibadibirire, kigende mu byafaayo nti baatuula ku mmere ne bagyewaatira ne bagyefumbira n'okugirya ne bagirya. Abali ku side eno bagamba nti nedda, Abaganda bagamba omuzizi azimbya ttwe. Ekyokubiri, lugero kyawo lutambulira mu kwalwanyerwanyeeko. Ennyanja ekuttoomira. Tugendewo wali tubeerewo. Abantu baffe abatussaamu obwesige balabe ebirowoozo byaffe bye twali tugamba. Ebirowoozo byaffe tubitwale birwanagane n'ebirowoozo by'abasajja bano. Kale at least abantu baffe balimanya nti twagezaako. Tugende tutwale ekitangaala, tetuleka Parliament kubeera mu kizikiza kyokka. Awo obudde ne budda ku bunnaabo. Ebyo nno byenjogerako byabaddewo olunaku olw'ejjo era lwagenze kutuuka mu biseera ageyagala g'ebyenkyemisana ng'oludda oluvuganya gavumenti batuuse ku nzikiriziganya, nga ludda oluvuganya gavumenti bamaze okusalawo ku kiki kye balina okuba nga bakola mu kaseera kano. Njagala kujjukira omuwendo gw'abantu gwe balina okulonda teguwera. Kyokka ate nga Parliament birowoozo, naye ne woba n'ebirowoozo ebisobola okukyusa ensi naye nga tolina muwendo gw'abantu gusobola kuyamba kutuusa birowoozo byebyo, ofaananira ddala nange omu ku mwanda bange olaba mutwe mwange mukalu. Jobolo Ssenyonyi Bisekeezi, mubaka wa Nakawa East. Myaka 37 gyokka ye leader of opposition. Yagambye bw'ati. Producer. There has been calls, finally, there has been calls from different sections of the public saying that as the opposition, we should stay away from the sitting tomorrow, which is going to consider these problematic bills. And the reasoning by those who vouch for that view has been that when we attend, we shall be legitimizing the process. Some have even said that when we don't attend, they will not be able to pass these bills, which is actually not true, because the House can continue and process even without us. We, in our meeting this morning, have appreciated all those different concerns, which are out of frustration, because the people of Uganda are frustrated. They want better, they want change, they are tired of oppression. And so it is out of frustration that they are saying, maybe this is what might work. When the sober MPs stay out of the House, when this bill is being passed. That's the frustration that we hear. But we have agreed this morning as the Joint Opposition Caucus that while we do hear all those different views, it's important that we use the platform that we do have, the legally provided for platform that we do have, to push back. Is it going to be easy? Certainly not. But it's a platform that we must be able to use, that we get to be on record. It's important. It doesn't necessarily mean that we shall win. We could win, by the way, but it's not guaranteed. But it's important that we get to have our say on record, so that tomorrow we even have a basis for challenging whatever we would like to challenge. If we choose to go to court, for example, assuming we choose to go to court, because there's several grounds anyway that we can rely on, we shall need a basis, having been present, having had our say on record, and then you use that to challenge, whether it be in court or whatever else. But also importantly, we should not, even with all the challenges that are thrown at us, we should not give up easily. And we'd like to appreciate the people of Uganda who are very resilient. They have been boxed in a corner, they have been persecuted, but they don't stop. And we encourage them to keep fighting. You've heard some people saying, you who talk on Twitter, on social media and so on, when you talk, what value does it add?
We think that it adds value, and that's why we encourage Ugandans, don't keep quiet. No one should tell you don't use that platform, that when you speak on social media, nothing changes. No, it adds value in the grand scheme of things. So don't stop tweeting, don't stop speaking on social media, use those platforms. And it's the same thing we are saying as members of Parliament. Let's use the platform that we have also to push back. No one should take away any platform that is available to us, whether it be to expose, to be on record, to talk about these ills, to push back. Let's use them. So all the platforms that we have, let's use them. That's the resolution we've taken in our meeting today. And we're encouraging Ugandans. You might not be a member of Parliament, so your voice might not be captured on the Hansard. But when you talk about these issues on Twitter, on Facebook, whether it be through a text, whether it be through a video or an audio and so on, it adds value. So let's not stop. Let's all use those platforms. And for members of Parliament, you have beyond just your social media platform. You have this platform in the House. And so we are saying, tomorrow, we are going to use that platform. Good enough, the points of law that we have on our side are very clear. Like we did say during the passage of the coffee bill, we said we shall push back. And we said we shall not move out. If they want, they can move us out. And that's what they did during the coffee bill. You remember? They switched off the lights. They first moved you journalists out. And then they came for us. We said that they can do. But we shall not make it easy for them and move ourselves out. So even in this regard, we are saying we shall be present because our people elected us and they expect us to speak out. Our people know that we have fewer numbers, but they want to hear those few voices speak out loudly. And that's what we are going to do. So we are not going to move out. If they want, they can move us out. They have done that before. You can deploy their SFC and so on, and then they move us out by force. That's really within their hands. But on our end, we are going to use the law, the rules, and we are going to use our space and our platform to speak out so that the voice of the minority gets to be very loud. I thank you. Okay. Oyo ye Honorable Joe Ssenyonyi Bisekezi era nga yakulira oludda oluvuganya gavumenti. Nakutegeezezza nti nno omuwendo gw'ababaka ba Parliament abali ku ludda oluvuganya gavumenti lutono. Amazima amatuufu teruyina kye lusobola kukyusa wadde n'okukyusa entebe za Parliament okutuunula awalala terumala kulikyusa. Ekibuuzo ky'abantu bonna kiri kimu nti nga mumaze okutegeera nti temuwera kiki ekiyinza okubatwala ku flo ya Parliament. Wabula ebiseera bisinga ensonga enkulu tekubeera kusimbira kuli tteeka naye n'okutereezaamuko. Nga bwe nakutegeeza wali nga ntandika nti etteeka lino bw'oliwo obudde n'olitunuulira si ye bbi ery'enkomeredde kubanga bw'abanga kitaawo yali mu magye ng'alwana tewandyagadde ensako ye agifune mu budde kubanga n'ab'amagye bava mu bantu baffe aba bulijjo. Wabula ate tekyandibadde kirungi muntu wa bulijjo kutwalibwa mu kkooti y'amagye. Ekyokubiri bw'ogenda mu ingredients mu bintu ebiyinza okukwasa omuntu wa bulijjo okumutwaza mu kkooti y'amagye waliwo akabuuzo oba ebibuuzo bingi ku ebintu ebimu ebyateereddwamu geza engatte ezimasaamasa, engatte empanvu, essuuti za kawunda n'ebintu ebyo abantu bagamba nti tudduke buddusi lwaki tetubeerawo ne tusaba ebintu ebimu bitereezebwemu. Osanga engatte ebadde emasaamasa etereezebwe nti erina okuba nga emasaamasibwa naye nga yakolebwa okuva wano ne wano. Ebadde obubeze essuuti ya kawunda etereezebwemu tugambe nti essuuti eyo erina okuba nga ekoleddwa mu matiriyo bweti oba erina okuba nga efulumiziddwa okuva wano ne wano. Ekibuuzo ebyo bwe biba byakutereezebwamu ani agenda okubitutereereza nga tudduse. Ekyokubiri ababaka ba Parliament abali ku opposition abasimbire ekkuuli etteeka lino singa bagaana okugenda ku flo ya Parliament okuwa endowooza zaabwe ebirowoozo by'aba NRM abagamba nti nno baagala etteeka lijje
byo babirina tubadde n'ebiseera bingi nga tuwulira nti munnange at least mwenaalemu gwe kasoba ng'osobola okuwanika omukono n'olonda bo baba bakwaniriza tebafuddeeyo oba ky'osomye ky'olonze okitegeera oba tokitegedde. Bannaffe aba National Unity Platform naddala Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ebimu ku bintu by'abadde asinga okusoosowaza ennyo kye kigambo kyayita okulabisa. Ababaka Paalamenti bano aba gavumenti aba gavumenti abagala etteeka liise muyinza kubalabisa mutya mu balonzi. Jjukira tuli mu kugenda mu kalulu ka bonna ak'omwaka 2026. Abo ababaka bagenda okusigala mu Paalamenti okulonda etteeka lino liyitibwe oba okuyisa ennongoosereza eno balina gye beesimbye. Mmwe abaagala okubavuganya bwe mudduka fulo ya Paalamenti ne mugenda munaaba musobodde okukuba tooki obakubamu tooki abantu bwe babatunuulire babalabe. For example, mu kitundu wano ekya Central oba kyoyinza okuyita mu Buganda ne Eastern Uganda bye bitundu ebisingamu abavubuka abakwatibbwa ab'ebyobufuzi. Abavubuka abo bakiikirirwa ababaka aba opposition saako n'aba NRM. Tugambe nti singa omubaka ava Kawempe nga Kawempe yeesingamu abaana abali mu makomera nga baakwatibwa ebyobufuzi era nga bali mu kukozesebwa mu kkooti y'amagye. Singa omubaka w'e Kawempe avayo n'akkiriza nti bannange tukkiriza abantu ba bulijjo batwalibwe mu kkooti z'amagye bavunaanibwe. Singa aba opposition baddukayo ku floor ya Parliament muyinza obutawa mukisa mubaka oyo nsi kumutegeera na kumumanya nti oyo ye yali emabega ow'ekiteeso kino. Ne tuluuka mu 2026 abantu either ne bamwebaza oba ne bamulamula. Kitegeeza nti omubaka wa Parliament owa opposition wadduka ku floor ya Parliament n'atabeerawo aba awadde omukisa wa NRM ekisooka okuyisa etteeka nga bw'alyagala. Naye n'obutamussaako Kazito mu kalulu ka 2026 kubanga oba omuwonyezza nti gwe yandibadde amuteekako akazito mu 2026 okujjukiza abantu nti bannange ono azzaali mu kubasaba ekisanja ekyokubiri ekyokusatu mujjukire nti nno ye yateeka omukono ng'asaba gavumenti mmwe mutwalibwenga mu kkooti z'amagye singa muba mukozenga emisango egyagala okwefaanaanyiriza n'egy'amagye. Ekibuuzo singa omubaka wa Paalamenti wo adduka ku fulo ya Paalamenti anaasobola atya okujulira byalabako okwawukana ku nze nange Sayima abirindiridde wano ku lutimbe okusobola okuba nga mbiraba ssaako n'okubiwaggwa ndaba. Kino nno kyakwongera kwerowoolezaako okumanya nti kituufu nkitegedde. Omupiira sigenda guwangula naye bwe sigenda mu mupiira ttiimu bagenda giwa obubone 3 ssaako ne ggoolo 3 lwakiri kaŋŋende ensambe banteebeyo ggoolo emu nzibireko. Ebyo nno byemu ku birowoozo abamu bye batambula ne bagamba nti mu nsi y'abagunjufu osobola okugenda mu lwesi gy'omanyi nti ojja giwangula naye n'oyolesa omutindo ogwo. Ku nteekateeka za gavumenti oludda oluvuganya gavumenti ebeera alternative government oba ebeera government in waiting. Kyova olaba nti ebiseera ebisinga nga tetunnagenda mu kusoma budget eno eyamazidde okuba ng'eyisibwa Parliament eya trillion 7.2 n'ezigwamu oluuyi oluvuganya gavumenti lwamala dde okukola alternative budget yaalwo. Ekibuuzo nga kaseera nga bannaffe aba NRM balina ekirowoozo kyabwe. When shall we get the chance to get the alternative opinion of the minority? Ani agenda tusomera minority report singa ababaka abo baba badduse ne batabeerawo ku floor ya Parliament. Bino byonna bwaki mbigambye tugenda mu Parliament tugenda kubiraba
abantu bagenda kujja bagenda tugamba ebintu bingi. Ekibuuzo, gwe ng'omuntu wa bulijjo, gwe nga wannayinki, gwe ng'alonda, gwe nga asasula omusolo, ogamba ki? Ebyobufuzi ebya Honorable yagambye mu bbanga bino bibadde biweddewo, naye wakati nga naffe tufunye omukisa okubaako kyetugamba kyansa, ekyo kyetugamba kyekituufu. Reporting live okuva ku Parliament y'eggwanga, kino sikirinaako kakwate, sikirinaako butuufu, naye ngenda kyogera nga bwe kiri. Intaneti ku floor ya Parliament yatandise ennungi nnyo, era gye bwakeeredde ng'osobola okugenda ku Facebook, TikTok no streaminga bulungi, era ne streams zitandise bulungi, naye intaneti efuuse intaneti. N'abadde bagoberera enteekateeka zino ku mukutu ogwa Parliament ya Uganda, vidiyo ewaliriziddwa okubeera ng'eyimirira okusobola okuba nga tebongera okuba nga batereeza ku intaneti, naye nga tulowooza nti nno embeera gyegenda okuba nga etambulira bigenda kwongera okubeera nga ate bitereera. Wabula nga naatera okubasindika okubatwala mu Parliament, ekiro ekikesezza olunaku olw'oluvannyuma Ssenyonyi okuvayo n'ababaka b'opposition bagamba nti tetulina kyakukola katugende ku floor ya Parliament tulwanireko n'aganaafa bagasalira essanja. Ssenyonyi ndoza mu bukulembeze bwe okuva eri gyali gyali ng'omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform, ne wano waali nga leader of opposition, abadde tafunanga ku resistance nga gyafunye, abadde tafunanga ku backlash nga gyafunye. Bafuutu soodya osobola obayita bafuutu bigere, osobola n'obayita ekigambo ekirala kyonna okusinziira ku ngeri gy'obawuliramu. Nze mbayita bafuutu soodya. Bavuddeyo ne bayisitula amaloboozi gabwe nga bagamba nti Joel Ssenyonyi twakulabirawo. Bisekezi abaana bamuyisizaamu eggaali. Abaana bayisiza mu Joel Ssenyonyi eggaali. Abaana balidde obuwuka. Joel Ssenyonyi yigasse ku bakulembeze ab'enjawulo abagenze bayisibwamu eggaali. Twala Bakuzaake yayisibwamu eggaali, Kyamaani Nyanzi yayisibwamu eggaali, Joel Ssenyonyi ayisibwamu eggaali. Ng'abaana abali ku mutimbagano bagamba tolina nsonga yonna ekutwala mu Parliament, ng'obusajja bugenda kuwangula. Lwaki wekkakkanya? Bibaziririre. Eyo nno ndowooza y'abaana bali ku mutimbagano. Naye just a reminder, omukulembeze yoyo omuntu atusooloobyeko gwe tusindika okukiikirira ebirowoozo byaffe naye n'okutuwabula. Mu kaseera nga kano ekibuuzo kye nnyinza okuba nga ndekera ggwandaba, kano kaseera ke tulimu ka mukulembeze kuwuliriza birowoozo by'abantu be oba kuwabula bantu be. Awo nno wakulu nnyo twolekera Parliament ku tteeka lya UPDF Amendment Act 2025 byonna ebigenda okubeera saidizi eyo. Wano ku Sseemu Official gwe ky'oba okola tova buvi ku mukutu, tugenda kumenyera kasavu kanyama. Ensonga egenda kubeera ya luzungu, mateeka agenda kubeera ga luzungu, tugenda kubeera ku nsonga za kwogera luzungu, naye tujja kudda tumenyeemenyeemu mpola mpola kusinziira ku ngeri ebintu gye binaaba bitambuddemu. Ekibuuzo, olunaku olwaleero luggwa litya? Okusinziira ku bali ku bifo ebirinaanye ebyetoolodde Parliament, security yayongeddwamu gguluggulu, kubanga mu nnaku nga zino bannaffe abaludde oluvuganya gavumenti batera okugamba nti nno bazze artist balwaneko, olumu mubaamu n'okukozesa amaanyi. Mwabira bajjojjuuza ebyaliwo mu kuyisa kye twayita coffee bill, nga ekitongole ekya Uganda Coffee kyali bakiratya basebe mumubeera mu nsi ki? Uganda Coffee what?
UTB. Is it UTB? Oh, okay, whatever. Nga bakizaayo mu ministry ya agriculture. Twalaba ebintu ebyenjawulo n'effujjo eryaliwo. Bwe tugenda kufula ya parliament tutandikidde ku kyekyo sooka mpeka tunonye ku kiri mu parliament ate nzije tulabe engeri gye tusobola okuba nga ate twetekekamu okugenda mu parliament tulabe ebiriyo. Formal or external mediators, strengthen early warning and conflict prevention mechanisms in the political sector, enhance political party accountability for non-violent and issue-based competition. Recommendations. The committee recommends that iPod should be institutionalized as proposed in clause 2 and 3. In conclusion, Right Honourable Speaker and Honourable Members, the committee recommends that the bill be passed subject to the proposed amendments attached here too. Thank you. Right Honourable Speaker, the report is duly signed by 14 members of the committee. Also attached are the minority reports and minutes of the committee meetings. I beg to move, Right Honourable Speaker. Thank you. Thank you. Okay. Can we have the minority reports? Where are the minority reports? The minority reports are signed by the Honourable Jonathan Odu and the Honourable Saliro Asman. Thank you, Jana. Madam Speaker, this morning I notified the chairman of the committee and submitted my minority reports, 3 copies, and to the office of the clerk and the chairman. They were supposed to return to me 1 copy, which they have not, but since I suspected the sinister motives, I kept 1 copy in my court that I will now proceed to read. You may recall that please read your report. Can I have a copy? Right Honourable Speaker, Right Honourable Speaker, this minority report is presented pursuant to Rule 215 of the Rules of Procedure of this Parliament. It descends from the majority report of the Committee on Legal and Parliamentary Affairs on the Political Parties and Organizations Amendment Bill 2025, moved privately by the Honourable Nakut Faith Loru, District Woman Representative of Napak District, and seconded by Honourable Mutembuli Yusuf of Bunyole East and the Honourable Afidran Olema of Tororo County. Dissent. The bill is unconstitutional. The first point of dissent, Madam Speaker and members, the bill is unconstitutional. The minority observes that all political parties and organizations that the Political Parties and Organizations Amendment Bill 2025 contravenes the provision of Article 93 of the Constitution of the Republic of Uganda and Rule 130. Procedure matter. Thank you, Right Honourable Speaker. Madam Speaker, this is a House of Record. I just had the Honourable Dur mention an honourable member by the name of Afidra Ronald and is locating him in a constituency in Tororo. The Honourable Afidra I know of is from Madio Koro. Wouldn't it be procedure right, Madam Speaker, that this record is put correct for posterity? But was it also necessary to call a member of Parliament? Let's present the minority report. Speaker,
Part of the documents that have been submitted includes a memorandum submitted by the movers of the bill. They appeared before the committee, and in the opening paragraph, which I can read to you, signed by Honorable Yusuf Mutembuli in the presence of the Honorable Afidra, paragraph 2 says... Honorable, what is saying, correction of the constituency, not Tororo County. Tororo County is Angora. Honorable Angora. You mean they have taken over your constituency? Right, Honorable Speaker, for the record, Honorable Afidra is not a member representing any constituency in Tororo, and Tororo County to be specific. We have Tororo County North, represented by Honorable Geoffrey Kanya. We have Tororo Municipality, represented by Honorable Apollo Yeri, and I do represent Tororo South. So we don't have them on record. Honorable Pendi represents the Greater Tororo, which is West Budama and Tororo County. Thank you very much. Thank you, Honorable Afidra is not from Tororo. The record should correct it. Madam Speaker, I take that correction of the record. All I was trying to do was to show the shabbiness of the movers in writing their own memorandum to the committee that Afidra comes from Tororo. But now that the record has been corrected, I will proceed to highlight the report. So the first area of dissent, Madam Speaker, as I said, is that the bill is unconstitutional. The minority observe that the political parties and organizations amendment bill 2025 contravenes the provisions of Article 93 of the Constitution of the Republic of Uganda and Rule 130, Sub-Rule 1, Sub-Rule B and C of the Rules of Procedure of Parliament of Uganda. Extracts from the statement of justification of the clauses of the bill signed and presented to the committee by the Honorable Yusuf Mutembuli, MP Bunyole East, in paragraph 2, page 6, is reproduced as follows. The bill, in clause 2, proposes to institutionalize IPOD as an organ of the consultative forum. The consultative forum is currently created under Section 20 of the Principal Act. The National Consultative Forum shall have two organs. A, the organ, and I underline the word organ for emphasis, the organ for political parties and political organizations with representation in Parliament, which shall be known as the Inter-Party Organizations for Dialogue. And B, the organ, I highlight again, the organ for political parties and political organizations without representation in Parliament, which shall be known as the Forum for Represented Political Parties, Non-Represented Political Parties, and Political Organizations. This will ensure that political parties represented in Parliament have their own organ within the National Consultative Forum, where they will discuss their unique issues pertaining to them. Likewise, there will also be a forum for non-represented political parties and political organizations in which the non-represented parties also have their own organ to discuss issues pertaining to them. The current council of the National Consultative Forum will remain for the purpose of enforcing the code and dealing with matters arising from the two organs. End of quote. The Honorable Yusuf Mutembuli was accompanied to the committee by Mr. Serwambala Kabagabe Lawrence, who signed his written submission as the Executive Director, Inter-Party Organization for Dialogue, IPOD. Please, Right Honorable Speaker and members, pay attention to the following extracts from the written submission of Mr. Serwambala. Today, open quotation, today, I respectfully submit that it is time to give IPOD the dignity, durability, and legitimacy it deserves by making it a legal entity. I have underlined that word. By making it a legal entity under the laws of Uganda. That is found in paragraph 5 on page 1. He continues, I ask you on behalf of IPOD and on behalf of all political parties represented in Parliament to champion the legal institutionalizing, I underline that point, of IPOD, that is found in paragraph 4, page 2. I also wish to add that institutionalizing IPOD
is even more justified by paragraph 5, page 2, as a statutory body, and I underline the word statutory body. IPOD would be empowered to 1. Enforce rules of engagement and ethical codes of conduct among political parties. 2. Institutionalize youth and women participation in political dialogue. 3. Mandate the regular review of reforms, including those on electoral laws, political finance, and civic education. He continues, such a statutory recognition would also offer structured pathway of emerging political actors to engage with mainstream governance mechanisms, thereby expanding Uganda's democratic base. That is in paragraph 2 on page 4 of Mr. Serwambala's presentation. As a statutory IPOD would be better positioned to 1. Monitor, and members, please pay attention, monitor, evaluate, and report on implementation of agreed-up reforms. Interface formally with the Electoral Commission, Parliament, and the Executive to track progress. Mobilize technical and financial resources with greater autonomy and transparency. Currently, IPOD's operations are donor-funded and dependent on the voluntary participation of political parties. He continues, institutionalizing IPOD will provide it with the legal identity, define governor, provide it with legal identity, define governance structure, and budgetary allocation from the National Treasury. 2. Provide continuity in leadership, programming, and stakeholder engagement. They continue. A statutory function would help IPOD transition from a project-based entity to nationally owned and constitutionally anchored institution. That is found in paragraph 2 on page 5. Let IPOD not just be an initiative, but an institution. This is in the concluding paragraph, page 6. End of quotation. It is clear from the written submissions of the movers of the bill and their one-man ballot that the bill imposes a charge on the consolidated fund. Parliament is stopped from proceeding on any bill or a motion for that bill that imposes a statutory charge on the consolidated fund. This is in Article 93 of the Constitution and Rule 130, Sub-Rule 1 and 2 of the Rules of Procedure. This is the finding of the minority. Minority finds that the Political Parties and Organizations Amendment Bill 2025 privately violates Article 93 of the Constitution of the Republic of Uganda, and therefore it is unconstitutional. The other dissent is overthrow of the legal mandates of the other institutions. The minority observed that the private members' bill, the Political Parties and Organizations Amendment Bill 2025, intends to overthrow the legal mandates of various institutions conferred by the Constitution and Acts of Parliament. A patient analysis of by the minority, the Parliament, this Commission, National Youth Council, National Women's Council, amongst others, will be relegated to be subordinate of Parliament, provided under Article 79. Nobody can make a law to reform issues of elections except this Parliament. 2. The mandate to enforce rules of engagement and conduct amongst political parties is the by law. The mandate to institutionalize women and youth in government, as told to us here in this Parliament by the Minister of Public Service, is that MPAs are being rationalized for efficiency and effectiveness by eliminating duplication and wastefulness. This is my finding. The minority finds that the bill interferes with both the constitutional and statutory mandates of Parliament, Cabinet, Electoral Commission, National Youth Council, National Women's Council,
and potential amends by infection several acts of Parliament which will likely plunge government into conflicts and confusion. It is further found that provisions of the bill appear to contradict the government policy of rationalization. Political Parties and Organizations Amendment Bill 2025 did not consult the political parties represented in Parliament and those outside. In fact, the motion seeking leave of Parliament to move a private member's bill was sought and granted to the movers of the bill on the 13th May 2025 around 5 p.m. The order paper listing the bill for the first reading, which was the next day, 14th May 2025, was released on the 14th, just May 2025, before the bill was even published and gazetted. The bill was published then on the 14th May 2025 and introduced to the House on the same day. The Honorable Chairperson of the Committee of Legal and Parliamentary Affairs scheduled, and indeed the committee held the meetings with the movers on the 15th day of 2025, and today we are here to present the report with only the movers of the bill submitting. It is therefore suspicious that the regulator of the political parties, which is the Electoral Commission, the supervising ministry, just report with only the movers of the bill submitting. It is therefore suspicious that the regulator of the political parties, which is the Electoral Commission, the supervising ministry, Justice and Constitutional Affairs, the political parties represented in Parliament were never consulted by the movers nor the committee. No other stakeholder, including members of Parliament, who had sought, albeit in futility, to move private members' bills on reforms touching political parties and elections, were accorded an opportunity to submit before the committee. The House may recall the vehement submission by the esteemed founding former first son of Uganda, the Honorable Jimmy James Michael Akena Obote, MP Lira City East and party president of the two-time party in government. For those who don't remember, 1962 to 1971 and 1981 to 1985, who is also a member and a former chair of the IPOD. In his submission on record of this House, the Honorable Jimmy James Michael Akena labeled the bill diabolical. The minority found it necessary to recast the dictionary meaning of the word diabolical as below. It means characteristics of a devil, or so evil as to be suggestive of a devil. The second dictionary definition is disgracefully bad and unpleasant. The minority invites the House to pay kind attention and consider the concerns of the party president of UPC, and also recall the concerns of the Honorable Asuman Basalirwa, the party president of JEMA, in as far as implementation of Section 14 of the Political Parties and Organizations Act is concerned. There is no doubt in my mind that the leaders of the political parties in IPOD, who are not members of this House, I have listed them: the Honorable Chagulani Robert Sentamo of the official opposition party, NOP, the Honorable Amoria Patrick Oboy of FDC, One Uganda, One People, the Honorable Norbert Mao of DP, Truth and Justice, and Mr. Magara George William of the PPP, if given the opportunity, would equally have opposed this bill, which has been moved without their views. The minority also observes that the regulator of the political parties, which is the Electoral Commission, with powers to sanction political parties and organizations, has powers to sanction political parties and organizations. The sanctions available to the Electoral Commission include deregistration, which is an equivalent to a death sentence to a political party and organization. The minority is of the considered view that the Electoral Commission has all the tools, should it be necessary, to deal with any political party which is found culpable. The minority did not receive any single evidence of complaint filed by the movers to the Electoral Commission, and further that the Electoral Commission failed to act on such imaginary violations. This is the finding of the minority. The minority finds that the bill is diabolical. You can recall those definitions, and miserably falls short of meeting the provisions of Article 8A of the Constitution
in as far as public participation in enactment of legislation is concerned. It is further found that the speed at which the Political Parties and Organizations Amendment Bill 2025 is being rushed is greatly disconnected with the urgency required and expected of Parliament to solve the contemporary challenges facing Ugandans in the areas of decent jobs, improvement in the healthcare services, provision of quality education, delivery, and with the urgency required and expected of Parliament to solve the contemporary challenges facing Ugandans in the areas of creations of decent jobs, improvement of healthcare services, provision of quality education, delivery of fair and speedy justice, amongst others. The other dissenting point is the unreasonableness and the irrationality of the bill. The main justification of the bill is stated by the movers to be to condition and obtain commitment of political parties and organizations to principles of tolerance, dialogue, and peaceful coexistence. Thank you, Madam Speaker. The main justification of the bill is stated by the movers to be to condition or obtain commitment of political parties and organizations to principles of tolerance, dialogue, and peaceful coexistence. The justification is shallow, unreasonable, irrational. At registration, all political parties carefully choose their own principles embedded in their constitutions which guide them, and these are registered with the Electoral Commission. In the absence of the express provisions in the constitution of political parties, the recourse is to the national objectives and direct principles of state policies and Articles 29 and 69 to 76 of the Constitution of the Republic of Uganda. Finding, the minority finds that the Political Parties and Organizations Amendment Bill 2025 is frivolous, vexatious, unreasonable, irrational, and set out in the national objectives and direct principles of the state policy. Conclusion: the minority having found the following: 1. That the provisions of the bill have the effect of imposing that the provisions of the bill have the effect of imposing a charge on the consolidated fund contrary to Article 93 of the Constitution of the Republic of Uganda. 2. That the bill interferes with both constitutional statutory mandates of Parliament, Cabinet, Electoral Commission, National Youth Council, National Women Council, and potential by infection several acts of Parliament. 3. That the bill contradicts the government policy of rationalization on creation of new expenditure centers, such as the two organs proposed in this bill. 4. That the bill is diabolical and falls short of meeting the provisions of Article 8A of the Constitution as far as participation in a draft of legislation. 5. The Political Parties and Organizations Amendment Bill is frivolous, vexatious, unjustified, unreasonable, and irrational. Now, therefore, it is recommended to Parliament as follows: that no question be proposed upon the Political Parties and Organizations Bill. 2. Motion seeking leave to introduce private members' bill should be subjected to rigorous scrutiny by way of extensive debate on the justification for the peculiar circumstances to warrant the reasonably to provide a bill to have a justification for private membership. B. The Minister of Finance, Planning and Economic Government. B. And avoid late-night escapades of issuance of defective certificates of financial implication. Parliament avoids entangling and entertaining motions and bills arising out of petty quarrels and disagreements. And entertaining motions and bills arising out of petty quarrels and disagreements between individuals and institutions. Lastly,
that the Business Committee of Parliament should convene on more regular basis to conduct business as provided in the rules of procedure. Madam Speaker, before I conclude, when a point of law or a point of procedure is raised in this House, it is my humble prayer that you rule instantly. It cannot, point of law or preliminary objection cannot be where I have raised a point of law touching the Constitution, touching our rules, before you give a formal ruling. It is now hereby reported by this person who signed the minority report. Thank you very much. Thank you, Honorable Drew. In the absence of the minority report, Attorney General, we need a response to the issues that are raised, since the government is the one that gave the certificate. Thank you, Right Honourable Speaker. Right Honourable Speaker and Honourable colleagues, I have had the opportunity to read the certificate that was issued by the Ministry of Finance. The plain reading of the same is saying that while there are expenses expected to be used, the money is already in the budget. So what I understood from that there was no imposition. Government had already provided money. This bill is simply reorganizing. It's just simply reorganizing what already exists. So there's a National Consultative Forum for which money has been provided to run the affairs of the National Consultative Forum, and the bill seeks to reorganize the National Consultative Does it have an effect on the money that we have always allocated? No, Right Honourable. That's our understanding. That doesn't have any other charge. Now, on the issue of rationalization, I again, Right Honourable Speaker and Honourable colleagues, the National Consultative Forum consists of all the members of all the political parties registered in Uganda. The iPod that is sought to be introduced, from my understanding, is only relating to a subset of those. All the political parties which are represented in the House are members of the National Consultative Forum. So they are saying we shall have a meeting of the 43 or whatever number you have, but we shall also have another meeting. So I don't think there is anything to do with rationalization here. So I don't know the other issue about the ruling of, Right Honourable Speaker, we may run into a problem if we take the interpretation given by Honourable Odur. We are always discussing matters of law in the House. The principal purpose for which we are here is legislation. And at all points we are discussing matters of law. So if the Speaker, every time we speak here on a point of law, must pass a rule, then I think that's a wrong interpretation. I have not seen that provision in the rule. Right Honourable Speaker, lastly, this is a minority I have not seen that provision report in the rule. Right Honourable Speaker, lastly, this is a minority report. There's been a majority report, a minority report, so the members should now be allowed to debate those reports and then make a decision. These reports are basically to form a debate step. So we'll now open the debate on yes. Madam Speaker, Madam Speaker, I want to draw your attention to this, the wording. Honorable, just a minute, Honorable Attorney General. You're going to use to do this is already there. So it's not an imposition. They are not imposing a charge on the constitution. They just send it.
matter. A question shall not be proposed upon a bill, motion, an amendment bill, or amendment to a motion which has not been introduced or moved by a minister. If, in the opinion of the Speaker, the object of the bill, motion, an amendment bill, or amendment to the motion is to make provision for the following: A, the imposition of taxation or alteration of taxation, otherwise by reduction, not applicable to this. B, the imposition of a charge upon consolidated fund or other public fund of Uganda, or the alteration of any such otherwise by reduction. And C, the payment issue, etc. The point I'm making is that your opinion as the Speaker let me finish. Your opinion as the Speaker is first required. If the Speaker rules the presiding officer, because these records may form part of other proceedings, so you cannot, as the Speaker, just wish it away. If in your opinion, what is your opinion on this point? This certificate, Honorable Dur, this certificate was given by government. And the certificate that was given by government, I have asked the government to respond to the issue whether it imposes a tax or it has an effect on Article 93. And government says it does not have an effect on Article 93. And if government says it does not have, and that is the legal advisor of government, and says it has no effect, then it doesn't. Is a legal advisor, yes, finance? Right, Honorable Speaker, through my minister, I wish to state that the certificate of financial implications which we issued does not create additional financing requirements by government. We have been providing for a budget for political parties. This exists in the budget which we are running now and the budget which we passed on Thursday. What this law is requiring is conditioning access of this money to certain rules and standards. Otherwise, the money which we have been providing will remain the same. And this is why we said this certificate will not impose new financing requirements. It will be financed within the already provided for budget. So it has no existing imposition of levy on 93. Madam and honorable members, you will bear with